טוב, אז אנחנו נתחיל. שלום לכולם, ואיזה כיף שהצטרפתם אלינו. ברוכים הבאים לוובינר בנושא מוצרי ניטור, דאטאבייסים מבית סולארווינדס. כמה מנהלות לפני שנתחיל. קודם כל, אני אבקש לא לצלם את הוובינר ולא לשתף שום דבר ברשתות החברתיות. אנחנו עושים את זה בצורה מסודרת ונשתף הכל אחר כך. אם יש שאלות במהלך הוובינר, אתם יותר ממוזמנים לשאול בסקשן של ה-Q&A של הזום. אל תכתבו בצ'אט בבקשה, אנחנו נענה לכולכם תוך כדי, ומי שלא יקבל מענה, אנחנו נפנה אליו באופן אישי לאחר מכן, לאחר הוובינר, במייל, וניתן לכם את הפרטים. אז עכשיו אפשר להתחיל. שלום, נעים מאוד, אני לירון פרבר, CTO של חברת פרולוג'יק. אני אשתף רגע איזושהי מצגת קצרה. אוקיי. טוב, אז אנחנו באמת היום כאן על מנת להציג לכם שני מוצרים מובילים מבית סולארווינדס לניהול וניטור של בסיסי נתונים. קצת כמה מילים עלינו, על חברת פרולוג'יק. אנחנו חברה פרטית שהוקמה בשנת 2007. היום החברה מונה קצת יותר מ-800 עובדים, ואנחנו בעצם פעילים בכמה תחומים. אחד התחומים הוא תחום בעצם שירותים של מיקור חוץ והשמה לארגונים. בעצם יועצים שלנו שהם יוצאי יחידות מובחרות פרוסים ברוב החברות בתעשייה, כולל צבא, ממשלה, סליחה, לא צבא, ממשלה, ביטחון, האקדמיה, רפואה, פיננסים, פיתוח ועוד הרבה. ומעבר לזה, אנחנו גם מייצגים מספר חברות בארץ באופן בלעדי. אחת מהחברות האלה היא סולארווינדס, ואנחנו כאן היום לדון באמת במוצרים שלה. בהתמקדות על מוצרי הדאטאבייסים, אבל ככה קצת רק בשביל הבריף, אני כן אגיד לכם שסולארווינדס היום יודעת לנטר את עולם ה-IT מקצה לקצה, באמת החל מעולמות הנטוורקינג, דרך אינפרסטרקצ'רס, בסיסי נתונים שבאים לידי ביטוי גם בתוך מוצר הניטור הקלאסי וגם בסוויט היהודית עבור אותם מוצרים שעליה אנחנו נדבר ונרחיב היום. עולמות האפליקציה, עולמות השירות, יש לנו מוצרי ITSM משלנו, וגם כמובן מוצרים בעולמות הסקיוריטי, כגון SIEM, מוצר SIEM של SolarWinds, ומוצרים ל-Access Right Manager ועוד. ההתמקדות שלנו היום תהיה בשני מוצרים. מוצר אחד שנקרא DPA, Database Performance Analyzer. בעצם המוצר הזה יודע לתת מענה למגוון רחב מאוד של בסיסי נתונים, ביניהם כמובן SQL Server, Azure SQL Server, Oracle, Aurora, DB2, MySQL, Postgres ועוד הרבה. הרשימה באמת ארוכה. בעצם במוצר אחד אנחנו יכולים לקבל ניהול מרכזי של כל בסיסי הנתונים שלנו בארגון, לא משנה מי הוונדור, ואנחנו יכולים לקבל איזושהי נקודת מבט שהיא קצת מעבר לפרפורמנס רגיל, עם ניתוח של queries ועם הסתכלות הרבה יותר מעמיקה על תקינות בסיס הנתונים. כמובן שאנחנו נרחיב על זה בדמו, תכף אנחנו נדבר על הסילבוס של הוובינר הזה, ואתם תבינו מה הולך להיות. המוצר השני הוא מוצר שהוא dedicated לעולמות ה-SQL, נקרא SQL Sentry, בעצם יודע לתת deep dive לתוך עולמות ה-SQL, ובאמת לאפשר ויזיביליות גדולה מאוד לבסיסי נתונים. אני גם אגיד שהמוצר SQL Sentry לרוב מוכוון ל-DBA באופן בלעדי, הם יהיו אותה פונקציה בארגון שינהלו ויעשו פה שימוש. DPA, לעומת זאת, יכול להיות פרוס על מגוון רחב יותר של רולים בארגון. כמובן החל מ-DBA, גם אנשי השוב יכולים לעשות בו שימוש, וגם מפתחים ואנשי DevOps, לרוב בגלל האינטואיטיביות והקלות שלו, קלות התפעול שלו, יכולים באמת להפיק ממנו value מאוד גבוה. אז זו בעצם הסוויטה. אני עוד אגיד שלמוצרים האלה יש אינטגרציה מלאה למוצרי הניטור של SolarWinds. מי מכם שהוא לקוח שלנו גם בעולמות הניטור, אז את המוצרים האלה אפשר לממשק אל מערכות הניטור ולקבל את האינסייטס ואת האלרטים החשובים לתוך מערכת הניטור ולהציג את זה בנוק המרכזי. אז אני לא אכביר במילים,
אני אספר לכם שמיד אחריי יעלה ריצ'רד בורק, שהוא בעצם מהנדס בכיר מטעם SolarWinds, שיעשה לייב דמו על שני המוצרים האלה. הלייב דמו יהיה מעמיק, אבל לא יותר מדי. תרגישו חופשי לשאול שאלות תוך כדי הדמו. ולאחר מכן אנחנו נקנח בסיפור לקוח של עוז לוי מחברת טיפלתי, שהצטרף אלינו וישמח לספר לכם על החוויה האישית שלו. נו, עד כאן אני. ריצ'רד, the stage is all yours. Thank you very much. Okay, I'm going to share my screen there now and just confirm once you can see it. Yes, we can see it. So make that bigger. Cool. Okay, yeah, so we'll start off with DPA, so the Database Performance Analyzer. So again, it works a little bit different to SQL Sentry, and you'll see that as we go through it. But DPA uses a strategy called response time analysis for measuring and categorizing the time spent on query activities between query request and database response. Okay, so it has an agentless architecture to monitor query activity in your database by collecting information on every active user session. So it does this every second, working around the clock. And as those queries run and their wait states change during execution, DPA measures and records the weights that those queries are spending time on. So as you can see at a glance, this is a Java application. Now, again, this is a customer-facing demo site. So of course, everybody can play around with this just to get a sense and feel for the tool. But as you can see at a glance, we can see all the instances with the highest wait time and what's trending up and trending down from a weights perspective in my environment. If I scroll down, I have my quick status summary. So again, at a glance, I can see, do I have any issues with any of my instances within my environment? Any of those AG issues, wait time, tuning, CPU, memory, disks, or sessions? If I scroll down, I can see all the instances within my environment. And of course, I can even use this as a filtering system, right? So maybe if I want to bubble up all my instances with CPU issues, I can do, or maybe double up, right? Let's do CPU and tuning. I can now see that from the tool. If I clear these guys out, I can break these also into groups. So I can easily organize my instances within my environment. Now, these are customizable, but as you can see, it's also a multi-vendor tool, right? So again, supporting multiple different database technologies, all from that one pane of glass. If I expand my Microsoft SQL Server here, straight away, I can see the instance, my quick action functionality, and these weight bars down the middle. So the more bars I have here is kind of just indicating which instance is the noisiest. And these green bars is just information on anomaly detection, okay? So the anomaly detection is the machine learning aspect of DPA, where we look at the weights using, again, that machine learning, and we look at them from a 1 hour and 1 day period to say, is this more or less what we expect? What happens on a Sunday is different to what happens on a Saturday. So we also take into account the seasonality of that data based on previous trends, is in spec or not. Again, tuning CPU, memory, disk, sessions, alerts, as well as the VMs. Again, if I maybe jump into Oracle as a quick example as well, we can also see those pluggable databases. If I click on the instance name, it dives in to show me all the top SQL statements on that instance. Now, again, because DPA is agentless, we're gathering this information by executing queries against the DMVs for SQL Server. So again, a less than 1% overhead, right? So incredibly fast and lightweight. Once we focus in on this view, it's showing us up to the last 30 weights that's queried every second. Then after that, we roll it into daily or into hourly information that we store for 90 days. And after that, we roll it into daily information that we store for 5 years. I always refer to this as the main chart of this particular instance because it's going to show me the top 15 impactful queries across this instance. Each of these bars represents a single query. So by hovering over it, it's going to give me the information on the SQL, how many times it was executed, average execution time, and what percentage of weights was that query on that day as well. Of course, I can then start to jump into some weights trends across the environment. At a glance here, we're seeing a lot of memory CPU, probably the healthiest weight type that I want to see, right? But of course, look, I can always come in, click on these different weight types, especially because we're dealing with different database technologies. I can see any descriptions, who it's resolved by, some solutions, and additional research to further my knowledge on different weight types across my environment. We can also see the top programs,
top databases, machines, users, files, drives, as well as the plans as well. Now, if I jump back to my top SQL, scroll down, we also have this bottom chart called anomaly detection. So again, that's the machine learning we spoke about earlier. But here I can relay this chart on top of this one to say, well, okay, did I have a decrease in weights? I would assume that's a good thing, but at a glance, using that anomaly detection, I can actually see that that's still out of range from my environment, right? Or maybe March 17 to the 18, where I had that increase in weights. At a glance, I'd probably assume it's a bad thing just because I have more weights than the previous day. But again, that machine learning telling me that's perfectly fine, normal, and well within range from my environment. Because again, we take into account the seasonality of that data based on those previous trends. Do I have any advisors for my environment, right? So quickly at a glance, I can see a critical one here detected, that this query accounted for 24% of instance execution time. My plan indicates a full table scan. By clicking read more, it dives straight into the query detail for me for that date range in which that happened. Again, my query advisor showing me that my plan indicated for that full table index scan, as well as showing how much time we spent on memory CPU within that time range. So about 14 hours, 46 minutes. Do I have any table tuning advisors, right? No index recommendations, 2 inefficient steps. And also then I can see my statistics chart. So here I can start to line this up with my chart above to say, okay, well, is there any correlation going on here? Is there an increase in wait time? Does that correlate maybe to an increase in executions within my environment, right? Does it come from an increase in total executions? What are the factors taking up that total wait time? And of course, we can always add rows processed, physical reads, logical reads, and logical writes as well. If any blocking had occurred, my plans, if multiple plans were detected, we'd also see that. And I can also line it up with the instance resource metrics. My full SQL text, and any of that supporting data as well. So again, I want to see maybe what are my databases associated with that query, database users, files, machines, and programs as well. And as you can see, this is actually a friendly name, and we can give those queries a friendly name and a quick description to make them a little bit more easily identifiable when investigating those performance issues. Now, of course, we can come again across to my resources tab. So again, if I want to line my weights up with any of those resource issues, and I can also add additional charts. So if I have requirements for maybe a bit of TempDB, probably a nice one in there, we can also add those. The full SQL text of the queries above. If any blocking has occurred, right, I can straight away see this, and deadlocks as well. Now, deadlocks does require me to enable extended events, but you can do that for an individual instance or all instances within your environment. Let's jump in quickly to do a quick, maybe a little bit discovery. So maybe on March 15th, a high amount of blocking here, bit of anomaly. I can quite easily dive into the days to say, okay, well, when did I have that anomaly? Which hour did it occur at, right? What was the most, which time did most blocking occur? So maybe 2 p.m. here from this perspective. I can now go in again even deeper to say, well, okay, what are the top SQL statements on that instance at that date range for that hour? And now I can see which SQL statements had the largest impact across my environment at that time. So it looks like probably this guy stands out to me a lot. I can see the SQL text showing me it was a truncate table. And again, what he spent his time on. So this particular lock M. Now, across the top of my trends view here, I've got an additional tab now that I'm in this deep called blockers. By selecting blockers, I can now see which SPID was the blocker, the waiter, blocking time calls and waited, the user, program, machine, SQL, and the wait type. By clicking details, I can see now the SQL statement executed by the blocking session as well. Okay, so let's jump across quickly. My next tab is Find SQL. So again, we were looking at top 15. If any queries lie outside that top 15, I can come in here and do a quick search for that query, while also exporting that to a CSV file. My tuning tab, highlight in red here, so indicating I got a bit of critical tuning here. So at a glance, I can see straight away, do I have any index advisors? Query advisors that we already just covered, and table advisors. So quickly I can see, okay, well,
if I have an index recommendation, what's the current wait time, estimated savings by implementing that? And here's that index DDL. Now, of course, we do recommend you test it, make sure it's going to give you that desired outcome. If so, then of course, feel free to apply it. But we can also see the knock-on effect of that on my other queries as well. If I jump to my table tuning advisors, this is a good example maybe. So the table tuning advisors is a nice way for us to encapsulate the query advisor and the information from the related queries using the same tables, right? So straight away on the left here, I can see the inefficient SQL on the table. I can see the relative workload of these guys, right? So probably get the best return on performance by tackling maybe my highest relative workload versus, let's say, 0.4. I can see what the wait time is, executions, read per execution. Again, that index recommendation, right? Show index DDL, copy the clipboard, but I can also see, or DPA is going to let me know and show me any inefficient table or index access steps discovered by DPA. And we can see that from the plan as well, but I can also see which steps maybe are inefficient. Again, that table scan. I can see some parallelism warning, spool warning, and a predicate of no index as well. If I scroll down, I can see all the current table information. So any of those existing indexes, the fragmentation of those guys. And straight away, I can automatically see if I'm meeting the best table tuning practices. So DPA is, again, it's going to show me, do I have any foreign keys not indexed? Do I have any overlapping indexes, wide indexes found? If my table does not have a primary key, and does that table have at least one index, right? So it looks like I'm only meeting one of those best table tuning practices. But here I can see where my overlapping index is found, where my wide index is. I can see this table has notified primary key, and this is where that foreign key is not indexed. So again, straight away, some of those really easy wins from a performance perspective, all from that one pane of glass. Now, if I jump back into this guy here, storage IO, right? So again, we're looking at wait states within DPA. So we want to look and see how much IO weight here could be related to storage, okay? So maybe on March 18th, my IO weight here being about 1%. So storage not an issue within this environment, but if this was mostly green, that would indicate that storage would be an issue to me. Same with my write. And then I also have my current tab showing me all the top files on my C drive, so I can see any of that read and write latency, read throughput and write throughput as well. Then I can jump to my current tab, where quickly I can see everything that's happened recently. Maybe my users are complaining of a performance issue. And I can come in here straight away to jump in and see, okay, well, what are the queries causing the most user wait time in the last hour? What are the queries with the highest average execution in the last hour? Queries with the most execution in the last hour, right? So I can really drill down to see, okay, well, what's going on in the last hour that's having that performance issue on my end users? What's the currently active sessions and currently blocked sessions within my environment as well? And then that leads me on to the resources tab, where straight away, again, we can see all the resources. We can even chart our own custom metrics here as well, right? So again, if you guys have a particular resource chart or a metric chart that you want to chart here, but you don't see it out of the box, you can, as long as you can query it, you can pretty much create it here. Now it's just grayed out within this demo environment, but once you get that trial up and running, you should be able to see that, as well as baselines here, so you can see what's normal for your environment. And then alerts. So once you've got alerts created, you'll see the status details of them here. But before that, if you jump into the top right here, manage alerts, this is where you can see the already configured alerts out of the box for DPA. Now, while they're already configured, they're just not active, right? So again, we don't want you guys to suffer from alert fatigue, where straight away you add an instance, you've got 100 alerts. If everything's on fire, nothing's important, right? So you can come in and select the alerts that are most important to you to activate. So again, we have maybe that anomaly detection alert, right? Again, any of those wait time alerts. Each alert comes with its own description. The resource alerts. So from that resource chart we've seen, you can do single resource metric or all metrics in a category. Administrative alerts.
Now, as you can see, this is done by database technology. So those specific Oracle ones, SQL Server ones, MySQL, Postgres. And again, if there's a particular alert that you want from your environment, but you don't see it out of the box, you can create your own custom alert. Okay, so numeric or Boolean, it will look something very similar to this. Okay, so you'll have the type, description, the alert name, whether or not it's active, the execution interval. So how often are we going to go out and check for that value? Then you will put in your assigned instance, your custom SQL statement that's going to pull back that value. In this scenario, it's a numeric. And then, of course, execute that against either the monitor database or the repository database. And then set up your custom alert level of notification, right? Is it high, medium, low, or maybe it's just informational, something that you want to be informed on. Again, maybe once an hour, day, week, whatever it may be. Hit OK. You've now created that alert within DPA. Now, of course, there's a lot more in terms of functionality from DPA, but just for time purposes as well, we're just going to jump over now to SQL Sentry. Okay, so, and you guys can still see my screen, correct? Yes. Awesome, thank you. Okay, so now we're looking at SQL Sentry. So SQL Sentry, this is a thick client, what we're looking at here. Now there is a web version as well. So within SQL Sentry, it's purely for the Microsoft SQL Server stack. So if I come File, New Target, as you can see here, Amazon RDS for SQL Server, Analytics Platforms, Azure SQL DB, Synapse, SQL Server, and Analysis Services. Specify the name of the target. Instance name, if it's a default instance, leave it blank. And if it runs on anything other than the default port 1433, we can specify that here as well. We can use that SQL authentication, hit connect. And what happens is we have a Windows service as well for SQL Sentry. So again, also agentless, right? Now it goes a little bit deeper and collects a lot more metrics maybe than DPA. So it's about a 2 to 3% resource utilization versus DPA's 1%, less than 1%. So once I hit connect, it will add the target in the left in the navigator, something like this here, right? So we'll see the instance and the machine it's sitting on. Now, just one thing to note again about SQL Sentry. If I expand my monitoring service folder here you can see 2 monitoring services that I have. So again, a Windows service, right? Now, one service will get me to about 60 targets without performance issues. So if I have a requirement for more than 60 targets, all it requires is just I add it on our service. So you can scale incredibly well with SQL Sentry. Whereas you can see, I've even got 2 services here. Reason being, as you can see, if one goes down, that second service will continue to collect that data from my environment, giving me fault tolerance, as well as automatic load balancing as well. Okay, so once I add this target, it starts to evaluate against my conditions. And think of conditions like alerts, but with each alert, we can take an action. So once I add that target, and it evaluates against that condition, and it triggers to true, for example, maybe some blocking, right? Or deadlock. I can see the name of the target, the type, the condition itself. Now I can go into it to see the messaging of it. Now, of course, we can go much deeper in deadlocks from a deadlock tab within that instance, but from a learning perspective, we can see the deadlock here. Each condition has its own description and the history of that particular condition that's been triggered. And once that triggers, what happens is our health score starts to drop. So again, this is everything that's been triggered in the last 24 hours. So you might come in and say, well, hold on a second, my health score's dropped. What's caused that? So again, about maintaining, being proactive, maintaining the overall health of my environment. Okay. I'm just going to jump to the web version very quickly in SQL Sentry, just because I would say the health score is getting better and better, right? So from the web version, as you can see the overall health score, but we can also see the history of that health score. So it's great to be able to do that comparison versus other days. I can also then see individual health score, right? So not just overall, my whole environment, but individual. And I can see, well, what's changed versus yesterday? Do I have any regress queries? And then I can see again, those alert logs. If I come
back to the thick client, which is almost, think about it like a configuration tool at this point, right? So once I have everything configured up and running, then I probably will spend most of my time in the web version. But from those conditions, let's see, this filter out. Okay, so out of the box is about 80 to 90 conditions. So if I use maybe percentage free disk space here as the example, so here I can see the query that queries the repository database, and then my explicit value of 10. So again, this is a repository query that returns on all disks on all node servers with less than 10% free space. So if I have less than 10% free space, send me an alert, okay? Now again, we can edit, modify these. We can even create our own custom advisory condition if need be. But I want to set an action against this condition, right? So if I go view, conditions, I can now see percentage free disk space. And once that triggers, so once it's less than 10%, send me an email. If I come to add, I can add additional actions. And I can even actually set up some automation here as well. So if I go global percentage free disk space, so just look for the condition you want to assign that action. As you can see here, execute job, execute PowerShell, execute process, and execute SQL. These 4 guys, incredibly powerful, right? Depending on my scripting ability, I could even maybe automate and solve some of those issues, again, depending on what they are within my environment by executing a particular SQL script or job or PowerShell. Some additional logging as well, but then of course the most common action, send email, as well as an SNMP trap for that integration into those third-party applications. So maybe again, like a ticketing system or something like this that you wish those alerts to come into. Hit OK, and you can now add multiple actions against the same condition. One thing to note as well, this is affecting everything globally, but we can also get even more granular with this. So again, I can do it per site, per group, per individual instance to set up unique explicit actions and conditions just for this instance. Okay. Okay, so let's jump back. Now, I'm just going to quickly jump to the performance dashboard. So right click, open performance analysis. Just see how I'm doing for time. Not too bad. Okay. So once we open up that dashboard, we're going to see that live data collection. So all my Windows metrics on the left and all my SQL Server metrics on the right. So here now I can start to get a good comparison of where any issues might lie, right? Maybe I highlight a spike here in CPU. I can now see that correlate across my whole environment, right? Does that correlate maybe with a spike in SQL Server transactions, right? What were my weights during that time period? Did I have any memory pressure, right? Even at a glance, let's right click, zoom in. Let's have a little deeper look here. You can even see my CPU broken into 2 different color codes. Solid green being other CPU, while that teal color being CPU usage being consumed by SQL Server. So straight away, I know maybe if there's another process stealing those resources from SQL Server, I can easily right click, this powerful jump to functionality that allows me to jump around to different aspects of the tool to investigate those performance issues. So maybe I want to jump to processes to see, okay, well, what process we're running at that time. Maybe I can identify an application that was installed that shouldn't be, or maybe an antivirus that keeps running at the same time every day that relates to any of those performance bottlenecks. Just give me a second, this is blocked by. So if I hit play again, it's going to bring me to my live data collection. And again, if I highlight a period of time, right click, jump to, let's now jump to top SQL to see all the top SQL queries that were running during that time slice I selected. Of course, it's not the fact that I can only do it that way. I can always come up to my calendar view if I want to check different date ranges. And if I right click, just reset this grid for me, I can now go through all my queries within that time period, or even filter and bubble up. Maybe I want to see my most resource intensive query to the top. Maybe I have a scenario of that big hitter, right? That large impacting query affecting the overall performance of my environment. I can see that. Or maybe it's not, right? Maybe it could be a scenario of a death of 1,000 cuts. Again, apologies, this.
this Zoom thing is just covering up my buttons. So if I select show totals, I can now see the total impact of this query running multiple times, right? So again, that scenario of a death of 1,000 cuts individually, if I have that fast running query, might not be consuming too much, but if it's running hundreds or if not thousands of times in a production environment, could absolutely be killing me, right? So as you can see, here's this query that runs individually, but now I can see the total duration, right? Total CPU, total reads, total writes of that query combined. Just untick that box to get back to where I was. And of course, as I go through these queries, I can also see the statements within the query, the plan diagram. Now that uses Plan Explorer, which is our free query optimization tool that's also built into SQL Sentry. Okay, so you can download that separately if need be. And then we can see the query history. So each of these teal dots representing an individual execution of that particular query. Okay, I can even right click, jump to, again, investigate the performance of it, or maybe open plan and do a plan diagram comparison. I can even change my grouping here, maybe to hourly, to see, okay, how is it trending over time? Is it trending up? Is it trending down? How are we from a day or a week perspective? Widen my time range here. Okay, so if I hover over, I can see average duration, CPU reads, writes, and the execution count as well for that day. So maybe if I had a spike or I had a larger duration than the previous day, could that be correlated maybe to an increase in execution count? Or maybe I want to investigate CPU or IO. I can do that from here as well. If I bring this guy down and bring this guy down, I can also group my data together as well, right? So again, maybe I know the application that's not performing too well, the database, right? Maybe let's just add some login, duration, CPU. I can now, again, just bubble up the most relevant and important information to me, especially when I'm dealing with so many queries. Quite easy to just bubble up the most relevant information. I can just quickly reset this by dragging this back. Okay, and then we also have blocking. We can see, we can actually capture live blocks as well. And it's normally represented by an orange light, but of course we can see the block, the blocking, the duration. We can open the plans, the statement, that full text data represented on the bottom, the object, weight type, weight resource, host, application, database, login as well. And deadlocks as well. Now again, jump to last deadlock, or again, we can use this time calendar on the top left here. So again, if I want to do a wider range, I can do. And again, I can go through these. And what's pretty nice in SQL Sentry is I can actually hit play here and it will take me through the order in which the deadlock happened and show me which one was killed. Highlight in red here. If I click it, it automatically expands it for me. So again, maybe I want to expand it to see, okay, what code was rolled back. And I can also open my owners and my waiters to see, okay, well, was this a code refraction problem or something like that that could have caused this deadlock? And then I'm going to jump over quickly to the web portal. Just to show you guys the information and the details we can go into within the web version. Okay, so overall health score, individual health score. Now, if I dive into it, again, I can see the details on it, the individual alert logs, but again, my performance dashboard, right? So what's nice here within the web version, we can also create our own custom dashboards here, okay? From a storage perspective, we want to see where does my database files reside on the disk system, right? What does that look like to me? What are those trends in my environment? We can use that machine learning aspect to see, okay, what's my forecasted disk exhaustion as well? Again, that top SQL tab, very similar to the Thick client, maybe just a little bit more modern, more slick with this additional chart added, but we can also see the individual weights as well. So by coming in here, I can see what those individual weights for that particular query is as well. So again, some slightly more added functionality from the web version. Blocking as well, very similar. We can see the blocking, the blocked, the SPID, wait time, duration, and any of those live running blocks represented by that man. Again, those deadlocks, right? And TempDB. So TempDB is something that's
again, just included in the web version. So that full TempDB summary, TempDB activity, and TempDB session usage. Again, we can always jump back to look at those particular time ranges. I might pause there. I think it's about 15 and 15. But any questions or concerns, I'm more than happy to ask or address. Richard, I just sent you a question in the chat regarding DPA that came from one of our from the audience. So if you could just say a few words about it. Yeah, let's have a quick look. Thank you. Where do you see this? In the chat, can you see it? Yeah. Sorry, apologies. Yeah. Okay. Can you compare the performance of two different databases and graphically present it? Let me see. Yes. Okay, let me just pull back up my DPA really quickly, if that's okay. Share screen. So if I jump back into DPA here really quickly. Oh, of course, it wants to take its time now. Just give that a second. It is customer facing. So again, multiple customers tend to jump onto this website at the same time. You just kill my VPN maybe. So I'm going to kill my VPN just in case it's playing on the internet. Yeah, oh, that was it. Okay. All right, so I'm just going to go back into my instance here. So again, if I'm looking at my weights across, I can come in to see the individual databases here, just to see which database, let's say, is has more weight than the other ones. So from here, I can see the different database types. Now, again, demo environment, right? So it's only showing me the TPCH top database. And then I can line up any of those machine learning weights, resources, blocking or deadlocks with that individual top database. But again, it's going to show me top 15. Now I can modify that within here to add additional or more than top 15. But of course, if I jump in again, 2 p.m., it's going to show me my top databases here and then associate the top weights then with that particular database from that perspective. And then from the SQL perspective, then it's going to show me all the queries within the instance instead of the databases. So hopefully that answers your question. If I jump into it, it's going to show me from this perspective, but only from a weights perspective from that particular database from that 1 hour view. Yeah, it's kind of focused on the weights from the underlying instance itself more so than the individual database. And then once you drill down from that query, then you'll be able to identify it. Okay. Thank you, Richard, for the fascinating demo. It was very interesting. אני רוצה להציג עכשיו את עוז לוי מחברת טיפלתי, שיספר לנו קצת על חוויית הלקוח שלו ועל המימוש שלו ל-DPA אצלם בארגון. עוז, הבמה כולה שלך. תודה רבה. אז קודם כל נעים מאוד, אני עוז מחברת טיפלתי, אינפרה דאטה טים לידר. נשתף רגע את המסך. אז לפני שנספר על חוויית הלקוח, קצת נספר מה טיפלתי עושה. טיפלתי פועלת בעולמות הפינטק, עושה ייעול ובכל עולמות החשבונאות,
במילה אחת, במשפט אחד, את כל הסיבוב הזה של בין העברת כספים, אפילו גם בצורה אפשר לומר גלובלית, בין חברה לבין הספקים שלה, מייעלת את זה בצורה דרמטית שמורידה עד כ-80% מהעומס על עולם החשבונאות של כל חברה, וגם מבחינת רגולציה נותנת את האופציה יותר לעקוב אחרי תשלומים שעוברים. אז זה ככה במילה אחת על טיפלתי, אפשר לקרוא עלינו אחר כך יותר לעומק מי שרוצה. אז ככה, אנחנו משתמשים ב-DPA, בתוך סל המוצרים שאנחנו משתמשים בהם כפלטפורמות דאטאבייסיות, אז אפשר למצוא את SQL Server כפלטפורמה עיקרית של טיפלתי, משתמשים כמובן גם ב-DocumentDB Atlas, MongoDB בקלאוד, יש לנו גם קפקא ויש לנו גם אלסטיק. אז זה מבחינת הסל מוצרים, יש לנו כמובן גם עוד פוסטגרס קטנים, אבל מבחינת סל המוצרים אלה בעצם הפלטפורמות העיקריות שאנחנו עובדים איתן, ואנחנו משתמשים ב-DPA לטובת הניטור של SQL Server. עכשיו, כשאני הגעתי לטיפלתי, אז לא היה שום כלי ניטור ל-SQL Server, ובחנתי כמה כלים, ואחת הדרישות שעלתה זה שהכלי יהיה נגיש ומובן גם למפתחים. זאת אומרת, לירון ציינה את זה בהתחלה, וגם ראיתם את זה משני הדמוים של ריצ'ארד, הם קצת שונים, אוקיי? DPA הוא הרבה יותר אינטואיטיבי, הוא קל להבנה, הוא קל לתחקור מי שרוצה את זה, והבקשה הייתה שזה יהיה באמת לא רק ישמש את ה-DBAים של הארגון, אלא גם ישמש את המפתחים, את צוותי ה-SRE, את הנוק שלנו, את הארכיטקטים, וכל מי שבעצם רוצה לגשת ולהבין מה קרה ומה היה, אם הייתה איזושהי תקלה, או בכלל את ההתנהגות של הדאטאבייס. מצד שני, כשגם בחנתי גם את SQL Sentry, ראיתי עד כמה הוא מעמיק, ונכנס באמת לקרביים, והוא באמת מיועד ל-DBA מנוסים שרוצים עיניים, למפתחים, לאנשים שלא מתעסקים ביום יום עם SQL Server, זה כנראה יהיה קצת יותר קשה להבנה ולעיכול, לראות כאילו לצלול פנימה לכל מה שריצ'רד הראה, אז זאת הסיבה. אז אנחנו בחרנו ב-DPA. אז DPA הוא באמת, כמו שהראו, הוא יכול לנטר כל מיני פלטפורמות דאטאבייסיות, SQL Server, Oracle, Postgres, MySQL, אז כל מיני פלטפורמות שאתם משתמשים בהן, זה יכול לשמש אתכם בצורה מאוד טובה. אני חוזר רגע אחורה, לגבי ההשוואה בין DPA לבין SQL Sentry, אני יכול להגיד שלפרולוג'יק יש בנדל שנקרא Database Insight, שכולל בתוכו רישיונות גם ל-DPA וגם ל-SQL Sentry, וכנראה שזה מה שאני הולך לעשות, זאת אומרת, אנחנו נרכוש גם רישיונות ל-SQL Sentry, ואז ישמש את צוותי הדאטאבייס וה-SRE לצלילה יותר עמוקה לתחקור של אירועים, ו-DPA הוא פתוח אצלנו לכל הארגון, לכל המפתחים. אז חזרה ל-DPA, אז אמרנו שהוא כאילו, הוא יכול לנטר מגוון של פלטפורמות דאטאבייסיות. אני חושב שאחד הכלים החזקים שיש ל-DPA זה ה-Anomaly Detection, כמו שריצ'רד הראה, מבוסס על Machine Learning, יודע לקחת כל מיני אנומליות שקרו ולהשוות אותם לתאריכים, לימים ושבועות אחורה, וכדי לתת לך איזושהי תמונה, וכשהוא מזהה שיש לך איזושהי אנומליה, אז הוא יודע גם לשלוח אלרט. הוא מאוד אינטואיטיבי,
מאוד מאוד אינטואיטיבי, הוא קל להבנה, הוא מאוד קל להתקנה, הוא agentless, אז מאוד מאוד פשוט. הוא יכול לרדת, ריצ'רד לא הראה את זה, אני תכף אראה את זה בהמשך, הוא יכול לרדת עד רמת השנייה, כדי להבין מה קורה, וגם כמובן דאטה היסטורי. יש לו איזשהו expert advice, אני אגיד את זה פה בערבון מוגבל לקהילת ה-DBA, לא כל המלצה אתה תיקח אותה כתורה מסיני, אבל אם הכלי הזה מרים פה איזשהו דגל ונותן פה איזושהי התראה, שווה לבדוק אותה, אוקיי? שווה לבדוק אולי ההמלצה שלו נכונה או לא נכונה, אבל הרמת דגל הזו של האדוויזור הזה יכולה באמת לעזור. אז זה קצת, אני חוזר למה שריצ'רד הראה את זה מקודם, אבל זה כאילו ממש מלייב שלנו. הסתרתי פה את השרתים, ויש לנו כמובן פה גם יותר שרתים, אבל כבר כשאתה נכנס כאילו ל-DPA, אז יש לך איזשהו דשבורד ראשוני שמראה לך את השרתים, מה מצבם, כאילו אתה יכול לראות מראש כאילו כבר במסך הראשון כאילו מה מצבך, וכמובן הגרף של האנומליה, אתה יכול לראות כאן את הקפיצות, היה יום טוב, יום פחות טוב, יכול להבין שהדאטאבייס שלך מתנהג בצורה טובה או פחות טובה ביחס לימים אחרים לשעות אחרות. אז יש לו באמת את ה-advisor, זה מתחלק ל-query advisor ויש לך table advisor, וכאן הוא יכול להראות לך שהפלן הזה, המספר הזה זה הפלן ID שלו, יש לך 13 שעות שהוא נחסם. עוד משהו אגב שאנחנו עובדים איתו וטיפלתי, אנחנו מנטרים גם לא רק את סביבות הפרודקשן, אנחנו מנטרים גם את סביבות הדב, מתוך כוונה והבנה שאם משהו לא טוב קורה בדב, אולי גם שווה לראות את זה ולא להמשיך איתו ולפגוש את זה בפרודקשן. אז מה שאתם רואים זה נלקח מסביבת הדב שלנו, אז אפשר לראות כאן שהוא נותן לנו מידע על שאילתות שחוטפות בלוקינג או שצורכות יותר מדי memory או CPU. בצד השני של ה-Table Advisor יש Index Recommendation הוא יכול להתריע לך על Inefficient Steps, זאת אומרת יכול להיות לך שם Index Scan או Table Scan, כאלה דברים שיכולים באמת להצביע על בעיה, להיכנס ולבדוק. כשנכנסים לאיזושהי אנליזה של אחת השאילתות או אחת הטבלאות, אז הוא באמת יכול להראות לך, אם זה שאילתה, אז את זמני הריצה שלה. בדוגמה הזאת, זו שאילתה שבאמת לוקחת יותר memory ו-CPU. אתה יכול לראות כאן כמה זמן זה מחכה לממורי ו-CPU, וכמו שאמרתי מקודם, הוא יכול גם להצביע על inefficient table או index access, וכאן אני רואה שבאמת השאילתה הזאת עושה איזשהו index scan. שוב, לא לקחת את ההמלצה, להיכנס, לבדוק, אתה יכול להיכנס פה לפלן, ולראות כאילו את הפלן, לראות איפה הוא עושה את הסקן, ולהתחיל לבדוק את זה כמובן בסביבות נמוכות, מה ההשפעה של השינוי שאתה רוצה לעשות. אבל כאן יש לך איזושהי הרמת דגל. DPA מנטר גם את הסרבר, את הריסורסים עצמם, הוא נותן לך גרפים של CPU, של memory, TempDB, של סשנים, אתה יכול לראות פתאום קפיצה בכמות הסשנים שנפתחה, שעובדים מול SQL Server, אתה יכול אולי לראות, אולי יש לך איזשהו באג, או באמת שיש לך עומס של פניות ל-SQL, האם זה כתוצאה מאיזשהו באג אפליקטיבי כזה או אחר, שפתאום יש לך הרבה מאוד סשנים, או שבאמת יש לך הרבה מאוד יוזרים שפונים לדאטאבייס. DPA גם יכול לרדת לרמת השנייה, כאן הבאתי איזושהי דוגמה מאחד השרתים שמנוטרים,
יורד ממש כאילו, ראית איזה בעיה בשעה ספציפית, בדקה ספציפית, הוא יכול לרדת איתך גם לרמת השנייה, שזה מאוד מאוד יעיל. ולפני השאלות אם יש, אז כמו שאמרתי, DPA הוא באמת כלי אינטואיטיבי ומעולה לארגון, לתת אותו למפתחים, לתת אותו לארכיטקטים עם עיניים על הפרודקשן, ומבחינתי גם SQL Sentry הוא הרבה יותר מותאם ומקצועי ל-DBA המקצועי, ובגלל זה כאילו יש את הבנדל גם של Database Insight, שיכול לתת רישיונות גם לזה וגם לזה ביחד, וזה רעיון מעולה. זהו, שאלות. עוז, תודה רבה. אנחנו ניתן כמה דקות, נשאיר את הוובינר פתוח וניתן לאנשים אפשרות לשאול שאלות, ואם ישאלו אותך גם אתה תוכל להגיב. אז אני אשתף את הפרטים שלי כרגע, ותרגישו חופשי ליצור קשר, במידה ותרצו שאנחנו נציג לכם את המוצרים באופן ספציפי. ייעודי לכם כלקוחות, או אם יש, שנייה, היום המצגות שלי לא נכונות, דקה. אוקיי. גם לא נכונות. רק שנייה אחת, נעלה את המצגת הנכונה. אז אני כרגע עוברת למיוט, תישארו 2 דקות, תכף הפרטים שלי יופיעו על המסך. אתם יותר מוזמנים לשאול שאלות אותי, את עוז, את ריצ'ארד, אנחנו כולנו כאן מחכים לעוד כמה דקות, ותרגישו חופשי לפנות אלינו. תודה רבה שהצטרפתם אלינו, הוובינר הבא שלנו יתקיים בתחילת אפריל, תכף נפרסם תאריך מדויק, הנושא שלו יהיה Patch Management, אנחנו נציג מוצר בשם Sainer Now של חברת סקפוד, כמובן כולכם תקבלו דיוור והזמנה, ונשמח שמי שזה רלוונטי לה מצטרף אלינו. תודה רבה לכולם.